Alarmele aeriene sună pe fundal în timp ce oamenii își fac cumpărăturile în acest târg de vechituri. Acum 2 zile, piața aceasta a fost răvășită după ce 2 rachete rusești au lovit-o peste noapte. În urma atacului, o persoană a murit. 2 cratere mari sunt vizibile aici, în această piață bombardată din Kiev, însă ceea ce este mai interesant este ce am văzut într-unul dintre standurile de porțelan de aici, din piață. În urma incendiilor, sute de mii de obiecte stocate în magazii au fost distruse. Un bibelou a supraviețuit bombardamentelor. O balerină, făcută în România, la fosta fabrică de porțelan din Curtea de Argeș, devenită azi un simbol al rezistenței la peste 1000 de kilometri distanță în Kiev. Vadim, proprietarul magazinului, se afla la Odessa în noaptea bombardamentului pentru o intervenție medicală planificată. Acum, spune el, nimic nu mai poate fi salvat din colecția sa impresionantă de obiecte din porțelan și discuri de vinil. Everything is dead. Everything. It is a war, you see. People don't want to live in war. We want a peace. Putin, he think that he will live maybe 1,000 years and do everything like that one. But here what you can see today, if you will go to the territory near the front line, everything, everywhere is the same. You had a lot of items here, maybe from Romania also. From Romania, from Hungary, from Bulgaria, from Denmark, from Finland. Had more than 1,000 cassettes, 25,000 records. When you saw what happened, how did you react? What was your reaction? My reaction, I have any reaction. It's happened, must be, such must be. But why are you so resilient? How are you so strong, so resilient? Tell me, what can I do? Tell me, what can I do? I can do nothing. After that, if I will nervous and crying and say, oh, what's happened? Everything has come back? No. After that, I'm only what I want. I want that war will finish quickly and quickly. And I believe to our president who tried to do that, but other side don't want stop the war. Sometimes rockets going to Poland, sometimes Shahed go to Romania, to Moldavia. How is how? I think he won't break our history. For Ukrainian cannot in future explain that Ukraine is different country from Russia. He won't talk to everybody like we are part of Russia. That's why he won't kill our history. That's why he broke in Kharkov Museum, Lavra Church in Kiev and this. Totuși, Vadim este optimist. Crede că efortul și rezistența ucraineană îi va ajuta țara în fața armatei care încearcă să o distrugă. La revedere! La revedere! La revedere! Foarte bine, foarte bine! Foarte bine! Will be foarte bine. Will be very good.